مرحباً بكم في بوركينا فاسو. إنها لمناسبة هامة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. هنا بدأت الحركة كتابة صفحة مهمة. هنا يجمع المؤتمر الإفريقي الخامس 51 جمعية وطنية من كل أنحاء إفريقيا قررت أن تسلط الأضواء على قضية خطيرة تهمنا جميعاً. Now it's my pleasure to ask our brother David Mukasa from Uganda Red Cross, also another volunteer. Brother David, if you'll come forward, please. HIV is one of those things you don't lease or borrow. You own it. When you get HIV, it's a done deal. It's a lifelong companion, and if you are not supported through, you are always conscious of your mortality. Emergencies happen every year, especially in the Caribbean, every year, yeah. Sometimes, more than we can manage. But HIV/AIDS is here every day, every minute of the day. I am Mark Scott, and I'm from the Jamaica Red Cross, and I'm working with the regional delegation in the Caribbean, working with youth and HIV/AIDS. Can you catch HIV if someone with the infection sneezes on you? No. Correct. The Red Cross can become a more comfortable place for people living with HIV/AIDS by being there, by setting up programs. And it doesn't have to be care programs. It can be prevention programs. Some national societies do say, why should we get involved? However, again, we have volunteers who are HIV positive. How do we deal with that? ที่ยอมเปิดเผยตัวเองว่าเป็นผู้ติดเชื้ออย่างน้อยเราก็เป็นคนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งที่มีร่างกายและจิตใจเหมือนกับคนที่ไม่ติดเชื้อเรายังมีกำลังมีความสามารถมีสติปัญญาที่ทำงานหรือว่าทำอะไรดีๆให้กับสังคมได้อยู่ดิฉันปฏิญญาน้อยผลปัจจุบันทำงานที่สภากาชาติไทยซึ่งตอนนั้นรู้ว่าแฟนเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์แล้วบางคำถามอาจจะไม่คาดคิดเขาบอกว่าก็ขอโทษก่อนนะถามว่าคุณหมอบอกไหมว่าคุณเนี่ยอยู่อีกกี่ปีถึงจะตายถ้าเป็นทางการแพทย์บอกว่าเตรียมซื้อโลงมาใส่ได้แล้วระยะสุดท้ายของโรคเอดส์แล้วแต่ทำไมเราถึงจะอยู่ถึงฟื้นกลับมาคืนได้ดีเหมือนปกติได้เราจึงมองให้เขาเห็นว่าเรายังมีกำลังใจที่จะต่อสู้เนี่ยเกินร้อย Es necesario que la gente esté informada, porque no es justo que la gente se infecte por ignorancia. Mi nombre es Ramón Acevedo. Tengo 6 meses trabajando, impartiendo charla con la Cruz Roja. Entonces vas aniquilando la cédula CD4. Por la mala información que hubo, ese discurso erróneo, cuando se decía que era de un grupo específico o que era de gente inmorales, que esto, que lo otro. Y realmente no es así. Es una enfermedad que tiene varias vías de contaminación, como es el sexo, la transfusión sanguínea y la lamentable transmisión vertical de madre a hijo. Y realmente también nosotros aprovechamos cuando damos una charla, concientizamos a la persona a que tengan un cambio de actitud ante las personas que ya están viviendo así. No un cambio de pena ni lástima, jamás eso, sino un respeto como se merece cada individuo, ¿no? Mon expérience à Nairobi a été d'avoir vécu le sida au quotidien lorsqu'un collègue est tombé malade. Je m'appelle Françoise Le Goff, je suis française, chef de la délégation régionale de la fédération à Nairobi. D'avoir vécu l'expérience au quotidien d'accompagner quelqu'un qui est malade, de défendre ses intérêts, de comprendre les peurs du personnel, les autres délégués, de la famille, a été une source d'inspiration énorme pour m'engager, peut-être plus personnellement, dans le combat contre le sida. Nos paroles doivent se transformer en actes au quotidien, dans nos délégations, dans la société nationale, parce que l'impact de la Croix-Rouge peut s'annuler automatiquement lorsque nous perdons nos ressources humaines.
We are in charge of the refugee operation here, providing both humanitarian and relief assistance. I'm Alexander Meroro, or they call me Alex Meroro. I'm the relief head coordinator of Namibia Red Cross Society. AIDS does not make a distinction whether you are a rich person, whether you are a poor person, whether you are a woman, whether you are... As an organization that is there to address the problems that are affecting health within the refugees, we have to have the realization now that HIV is a killer, and we must take that responsibility to address it. And we have that authority. We have that authority to make sure that we implement the right program so that at the end of the day our people are saved. When they go to their respective countries, they will say, hallelujah to Red Cross, because Red Cross have saved our life. They have made sure that we have good health. And they will be the ambassador back to Angola to pass the information about the danger of AIDS. And the Red Cross should be a step ahead of the game because we can be also a leader. My name is Virasit Sititrai. I am from the Thai Red Cross Society. We led the country to set up the voluntary counseling and testing. We led the country into fighting against the AIDS bill that's supposed to come out and discriminate people. We also organized the AIDS task force in Asia with 10 countries. We go to other societies to motivate them to start the program. And I can cite many, many other things that it's not unique for Thailand. Any national society could do. Les malades existent, c'est une réalité. Et la prévention seule ne suffit pas. Je suis le docteur Robert Sebag, je suis directeur des opérations internationales de la Croix-Rouge française. Je suis médecin, spécialiste de médecine tropicale et de sida. Il n'est pas normal éthiquement que les médicaments, que le progrès thérapeutique profite uniquement aux pays du Nord et pas aux pays du Sud. C'est inadmissible. Donc ça, c'est un axiome de base. Alors bien sûr, il y a des problèmes économiques, bien sûr, c'est des problèmes avec l'industrie pharmaceutique, avec les politiques de santé, avec les moyens financiers, mais nous devons jouer le rôle d'un aiguillon, d'un excitateur, de dérangeur. Il faut déranger les autorités en permanence. Et ensuite, c'est d'agir. Et d'agir à tous les niveaux, parce qu'on est au niveau de la base, et que la force du mouvement, c'est, si vous voulez, ce maillage géographique dans tous les pays, au niveau de la communauté. Because what we encourage mostly for us people living with HIV and AIDS is to learn to live positively, although we have the virus. I'm Josephine Strumani from the Zimbabwe Red Cross Society. If you are caring for someone who is HIV positive and you yourself being positive, then we will be able to understand each other better. You know what? All these care facilitators are all HIV positive. There are some people in Red Cross, in the national societies, who are HIV themselves, but do not want to come out in the open. Well, it's their choice, and they will die because they won't find any help. They will die miserably. But if I die today, I will die a happy woman. Why? Because I'm free. My companion and I were both diagnosed at the same time in 1985. He died in 1990. I'm David Brooks Arnold. I'm Director of International Relations at the American Red Cross. We are the humanitarians of the world. And what a humanitarian disaster this is. Those of us from societies who don't have this problem have the obligation to help societies that do. And though we're not losing our volunteers at the rate that the African societies are losing theirs, or societies in other developing countries, we have an obligation to understand their need and to help them. Estamos hablando de una persona que me ayudó a ver a la Cruz Roja como más que una organización de ambulancias. Me llamo Juan Antonio Sáenz, soy mexicano y hace 16 años que estoy ligado con el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En el caso específico de Carlos, todavía podemos rendirle un homenaje, que es un homenaje no a él
y a lo que hizo, sino a nosotros mismos. Reconozcámonos que ya llegamos a un momento en donde podemos decir, sí, tenemos un compañero que murió de SIDA y murió con la misma dignidad que cualquier otra persona. Yo pensaba que este espacio en el que estoy sentado hoy está reservado a personas que son portadoras del virus. Y veo a Carlos riéndose ahí, lo veo. Me dice, Juan, no has entendido. El fenómeno del SIDA no solamente me afecta a mí como persona que está infectada, porque yo soy HIV negativo, pero también me afecta el SIDA. And my message to people out there is that there should be a change of behavior. That power of humanity we have got, let's use it. People living with HIV and AIDS need our love, care, and support. Don't neglect us. Thank you.